Hej och välkomna till det första avsnittet av Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Fantasi och fantasifull litteratur, film och konst är fortfarande ett jättepopulärt i det socialrealism-besatta Sverige, så därför tänkte jag fokusera på just det. Men det kommer också finnas utrymme för andra udda ting i framtida program. Så, varför namnet nu? Jo, på 20-talet i tidningen Weird Tales, som bland annat H.P. Lovecraft skrev för, så myntades genren weird fiction, en term för udda historier, ett sorts paraply för det som senare skulle kallas skräck, science fiction och fantasy. Därför tycker jag det är passande att kalla den här podden för Udda Ting eller Udda historier, eftersom det vidgar genren men också fokuserar på det fantastiska, originella, det som kittlar fantasin hos de som fortfarande har lite kvar av den i sina liv. Och kanske får den att känna den här känslan som man fick som barn när allting var nytt, spännande och kunde överraska och inspirera. Det här avsnittet kommer att handla om drömmar och deras inflytande på litteraturen. Jag heter Henrik Möller och all musik i det här programmet är skriven och framförd av det hemlighetsfulla bandet Testbild. Kolla upp dem på deras hemsida, testbild.org. Vi kommer att ha minst en gäst med oss i varje program och dagens gäst är en av mina stora favoriter, författaren Brian Evanson på Skype direkt från Los Angeles. Men först, en sällsam historia, en mardrömshistoria. Drömmar beskrivna rakt upp och ner blir sällan bra historier, men jag har struntat i det och skrivit ner en febrig mardröm jag hade, sådär rakt upp och ner bara. Historien skulle kunna bli en ritad film, men jag är inte rätt person att illustrera den. Så om det är någon av er lyssnare där ute som vill rita bilder till den efter ni har hört den, så hör ni av er till henrikmollerfilm@gmail.com. Så, nu är det dags. Testbild står för musiken och historien heter Max Kallbrands sista timmar i fast form. Varsågoda. Varje morgon gick Max Kallbrand till sitt arbete på krematoriet. Röken från skorstenen blandades med den deprimerande, disiga höstdimman i Malmö. Varje kväll när han gick hem så tyckte han se de nybrändas ansikten stirra på honom genom fönstret till de döda, krökta husen som hotade att rasa ner över honom i ren illvilja. Han handlade på Ica. Han åt smörgås till middag. Igen. Datorn var trasig. Han försökte läsa en bok, men han var för trött. Han glömde borsta tänderna. Han tittade på sin tavla. Den hängde på väggen. Den föreställde en björn som balanserade ett ägg på nosen. Den var rätt skit, men det var den enda tavlan han hade. Det var verkligheten. Men nästa morgon hade något hänt med världen. Solen hängde döende med ett blekt grått sken genom det spräckliga diset och luften var fylld av vitkorniga prickar som svävade fram. Tavlan av björnen, den var också förändrad. Nu var ägget knäckt och innehållet hade runnit ner över björnens ansikte som en giftig manet i färd med att kväva honom. Det betydde någonting. Han funderade men inget kom. Han var för dum i huvudet. Han gick ner på gatan. Plötsligt blev det mörkt, som om solen hade gått i molnigt och åskväder, och han kände närvaron av något bakom sig på den annars helt folktomma gatan. Något så obehagligt att han tvekade att vända sig om. Plötsligt trängde ett blått, blinkande ljus fram bakom honom. Polisen var hans första tanke, men ingen bil syntes till. Det var då han fick syn på dem. Det var de som gav ifrån sig ljuset. 3 stycken var de. Ansiktslösa, grå huvuden med en sorts organiska parabolantenner som svävade fram på manettrådsliknande slemtrådar. Det var dessa antenner som pulserade och skiftade av ljus i blått till lila till rosa. Fasan var så strypande och han bara visste att det var de här varelserna som låg bakom förändringen i luften. Max gjorde sig redo att fly, men antennerna vinklades och skickade bländande ljussken rakt i ansiktet, så fick han sinne att kräkas och hans tankar att byta plats med deras. De ville ha hans tankar inlåsta inne i deras gelatinliknande antenner.
Han var på väg att förlora sig själv. Det var dags att fly, nu! Hans ögon värkte och han kände att delar av hans ansikte hade förlamats när han sprang genom Malmös ödsliga gator under en disig himmel med trögflytande, likrökiga dimslöjor. En djup depression lyckades tränga igenom fasan han kände när han upptäckte att varelserna följde efter honom. Han sprang i panik tills han plötsligt märkte att han stod upp till knäna i vatten. Dimman lättade och så långt ögat kunde nå, åt alla håll fanns bara vatten. Knähögt vatten under en blek, molnlös himmel. Han förföljdes av de ansiktslösa i vad som kändes som timmar. Att springa i knähögt vatten bara ökade paniken när han såg över axeln hur de ansiktslösa till synes obesvärat fortsatte komma. Sanden under hans fötter skapade undervattens sandstormar som dolde det mardrömslika vattendjur som skavde och stundom högg till i hans ben. Max kände hur vansinnet hotade att skölja över honom. Hur långt hade han sprungit? Allt så likadant ut hela tiden. Hur visste han att han kom någonstans? Hade de kanske bara gått i en cirkel hela tiden? Hade de hypnotiserat honom med sina ljussken? Lekte de bara med honom? Då hann de ansiktslösa i fatt och bildade en ring runt om honom. Deras lysande antenner förblindade Max och han skrek i fasa. Han kände en stank likt sperma och en tunn napalmkladd hinna kapslade in honom. Hans sinne började försvinna. Nu var det slut. Han skickade ut en sista desperat tanke ut i intet om räddning. Och då, plötsligt, Max kropp löstes upp till vatten. Ljusgrönt vatten som sögs ner i ett hål i sanden med röda musslor, förtvinade blåsfiskar och andra havsodjur ner i ett gigantiskt avlopp till en underjordisk kloak. Han hade blivit hörd av havets krafter. Max partiklar föll nu i form av regndroppar ner genom jorden och ner över ett mörkt, helvetiskt underjordiskt landskap där himlen var fylld av krigande farkoster och spårljus, exploderande granater och brinnande bevingade fiskar som störtade ner mot marken, där tusentals människoliknande gestalter mördade varandra. Deras skyttegravar kantades av murar, byggda av hundratals döda kroppar, och vissa av dessa likhögar hade tänts eld på för att lysa upp den sollösa himlen, var svarta långsamt kvävde den döende världen. Mitt i detta inferno kunde Max urskilja de ansiktslösas blinkande ljus. De hade inte gett upp. Max, nu i flytande form, sjönk ner genom den ruttnande marken och letade sig ner, längre ner till en underjordisk grotta där blinda, vinglösa noddfåglar drack upp honom för att sedan kräka upp alltihopa i en sandtäckt grottsal. Sanden sög upp vattnet, så nu var han en vandrande blöt sandfigur. Små eremitkräftor hade precis börjat gräva sönder sanden i honom när en surrande svärm små varelser som mest liknade repor på ögats hornhinna for runt i grottsalen. De virvlade runt honom i en rasande fart. Snart är du borta, snart är du tom. Din hjärna blir snart som en trasig gom. Ljungade deras små röster. De är inte 3 eller 100. De är bara en. Men det är det som de visar för dig. Deras hypnotiserande ljus döljer deras sanna skepnad. Mitt sinne! De försöker stjäla mina tankar! Mitt minne! Ropade Max. De små varelserna får runt och plockade isär Max gruskorn för gruskorn, och sedan flög de upp under jorden, och högt över Malmö flög de och strösslade ner honom som miljarder gruskorn. Max gruskorn blandades i luften med stoftet av alla de kroppar som han hade kremerat, och tillsammans sammanstrålade de till en ny enhet. En enhet som underhöll sig själv med att projicera sina tankemönster över himlen. Där var de säkra. Nere på marken så vandrade de ansiktslösa i flockar. Han kunde se deras lysande antenner som gjorde människorna hjärndöda. Han var säker från dem här uppe.
men resten av mänskligheten skulle vara utsatt ända tills den dagen då de brann i kremeringsugnen. Tusentals röster från alla kremerade kroppar talade till Max. Han hade slutligen funnit en gemenskap. Det där var alltså Max Kallbrandts sista timmar i fast form, skriven och framförd av Henrik Möller med musik av Testbild. Nu har det blivit dags för vår första gäst, Brian Evenson, och jag är väldigt peppad för han är de mest fantasifulla levande författarna där ute. Brian Evenson är en av dem som fortfarande genrebestämmer sina noveller och romaner som weird fiction. Han har skrivit bland annat en bok som jag kan rekommendera som heter Immobility. Handlar om en person som beskrivs som en sorts albinovarelse som växer upp ur en cryogenic sömn av människorna. Världen har gått under och stora delar av världen där utanför staden de befinner sig är så kraftigt radioaktiv att ingen utom just han kan vistas där. Han är återuppväckt för ett uppdrag, att finna vad människorna beskriver för honom som frön som de ska kunna så och bygga upp jorden igen. Problemet är bara att han är förlamad från midjan ner, så på resan får han med sig 2 gigantiska män som turas om att bära honom på deras ryggar. Frågorna som ställs i början av historien är: kommer han hinna tillbaka innan hans bärare dör av strålningen? För det kommer de att göra, det vet de om redan från början. Men också, vem är hans uppdragsgivare? Varför är de så hemlighetsfulla? Berättar de hela sanningen för honom? Kan han lita på dem? När jag första gången hörde talas om Brian Evenson, då var jag på H.P. Lovecraft-festivalen i Portland, Oregon med min film Demonen och besökte då Powell's Books som är en av de största bokaffärerna i världen. Där träffade jag en excentrisk 2 meter lång medelålders man, ett stort spretigt skägg. Han heter Chris och vi hade samma intresse för weird fiction. Han rekommenderade en massa grejer som jag aldrig hade hört talas om. Men så plötsligt så glimmade det till av extas och vansinne i hans ögon och han berättade att en av de mest originella och vansinniga historier han någonsin hade läst var en historia i novellsamlingen Contagion av en viss Brian Evenson. Han rusade fram till en bokhylla, slet åt sig boken och började bläddra. Här, jag ska visa dig, ropade han. Jag lutade mig fram, full av förväntan, när han ropade: Fan, boken är förstörd. Och mycket riktigt, texten var feltryckt så att den halvvägs gick utanför sidan. Jag köpte en annan bok av Brian Evenson den gången. Wind-Eye hette den. Hemma i Sverige var det svårt att få tag på vissa av Evensons böcker på de vanliga webbokshopparna eftersom många av dem var tryckta av mindre okända förlag. Nästa år när jag var tillbaka i Portland med min andra film, Lokalvårdaren, även känd som Feed the Light, gick jag återigen till Powell's och träffade Chris. Men Contagion hade fortfarande inte kommit in i affären. Jag bestämde mig då för att gå direkt till källan och jag kontaktade Brian själv och frågade om jag kunde köpa boken. Det fick jag. Och där började min dialog med en genial författare som märkligt nog inte slått igenom mer internationellt. Så, mina damer och herrar, knasta huen och troll, här är Brian Evenson. So, Brian, I've read that some of your fiction is partly inspired by dreams. Is that true? A lot of my work is influenced by dreams in some way or another, or I try, as much as anything, it's an attempt to create an atmosphere that feels dreamlike. And so it's not necessarily a replication of a dream I've had, but more an attempt to find, something of the feel of a dream. Something where the reality seems to be changing or breaking down, or where something seems fluid or strange, or things are transforming. All those things are things that I like about dreams and that I want to bring into my fiction in some way. But is there a specific story by yours that is inspired by a dream? I would say The Open Curtain kind of started from a dream, and just a very simple moment, it had to do with a dream about seeing oneself in a mirror, and then having that self kind of interact independently from myself, and so that kind of began with that. And other things I think have as well. Every once in a while, there's something will come up. I tend to have a lot of dreams. My mother's an architect, and as a result, for some reason, I have a lot of dreams about architectural spaces. And there are often dreams in which I'm trying to move through an architectural space and can't, or I'm stuck. A lot of dreams about stairs and about trying to go upstairs or trying to go through passages that are too small. And I think that often when I'm describing
architectural spaces or movements through caves or things like that, that is coming directly from dreams. I think you're talking about your novel Grottor, and grottor means caves in Swedish. Yes, So yes. but was there a reference to Sweden or Norway in that story? I can't really remember. Something about that. Not so much. I mean, it's set in Utah, but there's a lot of details. I think that Marmor is the name of the grandmother, which is also from Swedish, and I'm Swedish American, so I think it's partly tied to those things. But yes, I imagine that'd be a very different story to read if you're Swedish and know all those little hints and clues. But the moment I think at the end of Grottor, where he's moving through the caves and he's getting stuck in the caves, or in the passage, that started as part of the open curtain. So the open curtain, when it was originally written, was had a very different ending that just didn't work, and I took kind of aspects of that and brought it into the ending of Grottor, and so I think that's where that really came from, and that is very much based on dreams and dreams of being stuck in caves and things. I think I should start from the beginning. Part of the thing that inspired this podcast is a quote from Dan O'Bannon, who wrote the script to Alien, the first Alien. And he said that whenever he got writer's block and he had a problem in writing a story, he said that he would lie down on the bed and try to go to sleep. And what he meant by that was when you're slowly descending into a dream or coming out of a dream, that little space in between is when you can really control your dreams, and you know that you're dreaming, but you're still in this sort of sea where you have where you easily can grab ideas or free flowing ideas. I don't know exactly what's happening, but I guess you're free from stress and pressure to deliver a story on time, and a lot of barriers are gone. So. Yeah. No, I know people who talk about kind of when there's a moment in sleep where you have a synaptic jerk, and if that's kind of a very creative moment, if you can get up and write after that, then something will open up or change. How exactly would that work? Does it mean that you wake up when you're having this? Yeah, I think it's if you're dreaming or asleep and you have this kind of body jerk that wakes you up, then you're in this state where you're still close enough to the dream state that you're open, I think, in a different way. And so I know writers who kind of have trained themselves to kind of, if they have that moment where most of the time if that happens, we just go back to sleep. We have a moment in the dream that kind of wakes us up, and then we just turn over and go back to sleep. And some people have trained themselves to get up and just write at that point. There are things like I think I had something like that when I would write very late at night and kind of be half asleep or fall asleep and wake myself up and work a little bit and kind of drift off. That did put me into a state that was like that, similar in some ways. Did you do this many times, or was it just a one-off? A lot of the stories, especially my early stories, were written very late at night because I had a young child. And I was often really exhausted during the day, and so I would be writing and kind of half falling asleep and half waking up, and it ended up being a very odd experience. I have a book called Dark Property that was kind of written upstairs in an old house that had really bad insulation, so that you could just hear the wind blowing through the walls all the time, and I would be half asleep and kind of inventing words and trying to remember words that were kind of obscure and rare, and when that. You say that inventing, excuse me, you say inventing words. You mean that there were parts of the story that you had to fill in the blanks by yourself, or do you mean actually inventing words? So that, of all my books, that's the one that has the most neologisms in it. So it just has a ton of words that are either created or that were kind of regained from earlier in the English language. So words that had fallen out of usage and things like that. And so there are a lot of words in there that maybe only occur in that book and nowhere else, or have occurred in the 18th century and then occur in that book.
But that was a function, I think, of being, in this mind state where things were fluid and my mind was kind of operating almost at a subconscious level, and it allows something to happen that's really interesting ultimately. And I, for me, one of the interesting things about writing is trying to get into this position where your decisions as a writer are being made almost at the same time as you're writing. And so you don't necessarily plan the story out in advance, but you kind of put yourself in a position where you're kind of open to what's happening, and then the story will surprise you and kind of, keep you going in interesting ways. So I have a story called Wind Eye, and in the story Wind Eye, which the main character goes and sees his mother, and the mother says, "You don't have a sister." That's something that I didn't know I was going to write until the moment I was writing it. And so it's not exactly a dream, but there is this something about the subconscious mind kind of working behind your head and kind of deciding what you're going to do and kind of leading you forward, which I see very much as the kind of same thing as a dream trying to tell you something, or a dream trying to kind of, expend some energy in a way that you don't really understand needs to be expended. The story started because someone I went to a poetry reading and someone mentioned this Old Norse word Vendalga, which means wind and eye. I imagine there may be a similar word in Swedish, and that kind of got me thinking. The idea that something, what we call a window, actually means wind and eye, and that just kind of worked on me over time. Not in Swedish, but in Danish, the word for window is vindue, and it literally means wind eye. The Swedish word is fönster, and it's the same as which in is from German. Germany, a fenster, yes. So window must come from the same meaning exactly. But yeah, I think Norwegian has a word. I think maybe it has several words, and the least common is the one that would mean wind and eye together. Yeah. So yeah, I'm very interested in those moments where language, starts to reveal something about the world that might be different than what we know. And of course, I mean, when you look at things like dream interpretation, the kind of weight that you put on words and misheard words and things like that is really interesting as well. Most people usually says that it's because when they're working too much, they have a daytime job and they're working too much, that kind of takes over and kills their imaginative life. Mm-hmm. So that sort of affects their dreams. Well, I don't know if you agree to that. You seem to have another take on it. Yeah, I don't know if I agree with that exactly. If I'm just doing, daytime work and administrative stuff at school and not writing, then I will have really vivid dreams, because I think there is a kind of frustration there. But if I'm doing all that stuff and I'm incredibly busy, but am able to write as well, and getting an hour or two a day to write, then I don't dream as much. Do you have a recurring dream that you've been having again and again and again since very early on? Since I'm early on, I have these architectural dreams that always come up. So I repeatedly have had this dream since I was maybe 13 that involves a very particular set of stairs at the university that my father used to teach at, which had this kind of set of stairs that had an open side to them. And me having to go up the stairs and being afraid of heights and getting kind of lower and lower on the stairs as I went up, and never making it to the top of the stairs. And that's happened, I probably have had that dream 24 times over the course of 40 years. I've had a recurring dream, a recurring fever dream that I had since very early on, that I'm walking knee-deep in water in this endless landscape, and my feet are stirring up the sand at the bottom so I can't really see my feet, and it's this imminent sense of danger that there's something hidden down there that's biting and attacking my feet. Yeah, no, that's an interesting dream. So I have a story that's very much like that, about people walking through water endlessly. The story that Brian was talking about was called The Angel of Death, and it's part of the Wind Eye collection. The Angel of Death is about 8 people moving through water, and they have to keep moving, constantly moving, and one of them is taking notes of what's happening, and that is what we're reading, and one of them is the Angel of Death. From one thing to another, I've heard that you're also a teacher in epistemology. I do teach some epistemology, yeah. Epistemology is, really the science of what it means to know something, and when you start to think about
knowledge and how knowledge works and whether you can actually know something for certain. That's a huge part of my work, I think, is characters who think they're experiencing something and they may not be, or characters who can't distinguish between a dream or a reality, or these characters. I have for whatever reason, a lot of dreams within my work, as you've probably noticed, where characters have these moments where they're entering into a different space. And then phenomenology is so much about the way in which the body interacts with the world and how we kind of work as a physical presence and the boundaries or the lack of boundaries between things. You know the rubber hand experiment? No. You put a rubber hand on a table that is kind of cut off here, and then you have someone put their hand under the table, and then you stroke the rubber hand with a feather, and then under the table you also stroke their hand with a feather. And then what happens for them mentally is they feel this sensation and they see the hand being stroked. And eventually, after 6 or 7 minutes, you imagine an arm that connects to the rubber hand coming from your own shoulder, because you're just trying to make sense of the fact that you're experiencing this sensation. And so I'm really interested in those moments as well, where we reimagine the shape of our bodies. And I think that those moments are really so prevalent in dreams as well. These moments where our sense of ourselves changes, or our sense of the world is kind of transforming or changing. Like myself, you seem to be very interested in the concept of the uncanny, that moment in a story when the boundaries of reality break down and something very familiar becomes terrifying. Do you know of a story that captures this really well? I think that the example Freud uses for the uncanny is the Sandman, that story. But I think anything that kind of presents something as normal and then kind of takes it out from under you is kind of works well in that category. Ordinary, everyday objects that turns out to be something else. Exactly, yeah. The Robert Aikman story I was talking about, which is called, I think it's called the Hospice, has this amazing moment where he's just having dinner and then he suddenly realizes that someone has their leg chained to a table near him, and it's just never addressed. He just kind of goes on without addressing it, and that's one of the great things about a lot of his stories, is these really odd things are happening in which the character just seems to be not addressing them or dealing with them or ignoring them. And that ends up making you as a reader feel more and more anxious as things are going on. So those would be some examples, I guess, of that. I think that any kind of moment where you take something that you think you know and start to make it odd or strange or start to kind of defamiliarize it is moves us in that direction of the uncanny. You give them something. You give them a few tools. You give them. You feed them something to get them to think about certain things. Like for example, in Ted Klein's Black Man with a Horn, where the Cho-Cho people, they come back with this man, and suddenly he's all quiet. They've taken him somewhere, and somebody says something. Oh, they planted something inside of him. That's why he's quiet. And you give the reader something. What did they do to this man? What's happened to him? Right. Something like that. Those lines. Little things like that. Or there's the Arthur Markin story, The White People, which is one of my favorite stories, where it seems very normal at first, and you start just getting little details and strangenesses that kind of accrue, and by the end of it, you don't know exactly what's happened, but it is really disturbing. Or The Willows, the Algernon Blackwood story, where the whole story is just about movement of the wind in the trees, and it just gets weirder and weirder and just more and more unsettling. I think that's a great way to end. Do you have anything else to add? Otherwise, no, that's good. So Thank you so much, Brian, for taking your time. Thank you. Goodbye. All right. Bye bye. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade, och förhoppningsvis så kommer nästa avsnitt snart igen. Lämna en kommentar i fältet nedan om vad du tyckte var bra och dåligt. Jag heter Henrik Möller, musik av Testbild. Hej då!